ubu turi mu mbere ku isi bafite ubukungu bukura nuko ntawe ukwiye kwibwira ko biva ku busa. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Biriya abantu mwagarutseho nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri iyi minsi, ahubwo nyuma ya COVID biragaragara ko intambara zishingiye ku kwigwizaho imitungo zongeye kuba nyinshi. Ingaruka zimwe za hafi ni uko ibikomoka kuri peteroli birimo guhenda, ibihugu nk'icyacu bidakora ku nyanja ndetse tukaba twinjiza byinshi birenze bisohoka. Cost of living nyakubahwa Perezida wa Repubulika irimo irazamuka. Nkaba mvuga nti ko bigaragara ko ibyinjira mu gihugu birimo bihagera bihenze, ibikomoka kuri peteroli bigahenda, mu kubigura umunyarwanda ku isoko ibiciro bikaba bitoroshye, ingamba nzibacyuho za Leta y'u Rwanda zo mu gihe gito cyangwa se ku buryo burambye zaba ari izihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Usibye ibyo bibazo biriho kandi bimwe byumvikana tugomba guhora dushakira umuti, reka tubanze tunahere gusubiza amaso inyuma urebe aho tuvuye n'aho tugeze n'ubukungu actually buhora bukura buri mwaka. Ubu turi mu mbere ku isi bafite ubukungu bukura nuko ari igihugu cyangwa ari ubukungu bukeya gusa, ntabwo ari igihugu kinini, ntabwo ari ekonomi nini, igihugu gitoya ariko ubukungu bwacu buhora bukura buri mwaka. N'umwaka ushize n'uyu nguyu biragaragara ko turagenda tujya hejuru iteka ya karindwi n'igice ku ijana. Ntabwo ntawe ukwiye kwibwira ko biva ku busa. Niyo urebye n'imibereho y'abaturage mu myaka 20 ishize yakomeje irushaho, abaturage umubare wabo uriyongera ariko n'imibereho yabo igenda yiyongera, byaba buhoro gato byabaho byihuta ariko biriyongera, ntabwo bisubira inyuma. Ibijyanye rero n'ibyo bijyanye n'ubukungu ku buryo bw'ibyinjira ibisohoka bavugaga, ingamba ya mbere ni ukugira ngo ibyo twohereza hanze birute ibyo tuvana hanze, nibyo byatuzamurira ubukungu kurusha. Tugatubura agaciro, tugatubura n'ubwinshi bw'ubukungu. Izo nizo ngamba. Buri kintu cyose dukora biva mu bintu byinshi bitandukanye. Iyo ugiye kureba no mu bukerarugendo, igihugu gisurwa, abantu bava hanze mu mwaka nyirango ushize barenze miliyoni n'ibihumbi 300 cyangwa 400, amafaranga avuyemo arenga miliyoni 600. Ibi byose ni ibintu dushaka ko bikomeza gukura, ariko birakura harimo ikibazo cyo kirahari kijyanye nuko ufata ibyo ufite ubu ukabigeranya n'ibyo ukeneye ubu, usanga ikinyuranyo ari kinini nyine. Ariko niyo mpamvu abantu bagomba guhora bakora uko bishobotse ku bintu byose. Rero guteza imbere inganda, guteza imbere ubucuruzi ndetse bw'ibiva hanze bukaza bwubaka ibyo dukora mu gihugu. Hari ibintu byinshi tumaze kunyuramo byari bikwiye kuba bitwigisha uko dukwiriye kuba tubikora. Icyo navuga rero ni ugukorana, ni ugukorera hamwe kugira ngo abaturage n'abatwumva bumve ko ingorane zo zirahari ariko inzira irahari yo kuzivamo, kandi hari ibikorwa
ugereranyije ndetse n'ahandi usanga turi mu ba mbere bagenda bagerageza gukora ibishoboka. Thank you, Mr. President. We may take one last one from Fola. I think you have to do a lot of tombora. Thank you, Mr. President. My name is Fola from the Radio Masterclass, Lagos, Nigeria. I want to ask you a question, sir, about women. So in many African countries, women That struggle. must be easy question. I'm sure that it is. So it's about women and access to reproductive health. I have been in Rwanda for 3 years now, and I have seen from personal experience that Rwanda has actually made significant progress in expanding access, because I can confirm that IUDs that are costing women in some of the countries as much as $300 have been given in hospitals for free here. So my question is, what deliberate policies and investments or institutional reforms did Rwanda do for this to be possible? And what steps would you urge other African leaders to take if they want to replicate this success in making sure that women have this affordable reproductive health services for women? Thank you, sir. Well, I don't want to advise anybody for avoidance of being misunderstood. But the first thing is for people to have in their minds, one, importance of women as a big part of their society, their population, and make sure that you look at the whole population and you look at the different categories of that population, where it is the young people, it's the women, it's men, that is the starting point. And as long as you put, in some cases you may look at the population, you say, oh, you want your population to be this, to do this, but at the same time you are just doing the ordinary thing, and in most cases you are just thinking about men, because they are the ones who are even at the top there thinking and doing things, as in some cases, due to the imbalance we have had in our politics and society. But if you think of women and their specific needs, but also build their involvement around that, you will get the rest right. And therefore, in thinking about good health for your population, you must be seeing certain things that affect different groups. As I said, children, they have different needs in society when it comes to their health. Then we can say men, but particularly women in this case, and so on and so forth, so that you go fixing. But you are here looking at them under health, but the society that you are managing and that you have to do the best for. This is where it starts from. If you don't start from here, the rest goes wrong. Yes, and so for those who would want to share anything with us, and some of the things we do, we've learned from other people as well, from different places, about different aspects. We learn very quickly from other people, and then, so that is, there's nothing so much technical about it in isolation. It is just thinking about health, thinking about your people, thinking about women, and as you think about the rest, the children and the rest, and then you go into these categories and say, what are the specific needs? So under that umbrella and the budget and so on, you break down
and create resources for each aspect. That's all you do. But that's the starting point. The rest is to be practical. How do you become practical about doing it and just stop saying it or having information and knowledge about it? Thank you, Mr. President. Was there someone who really, how urgent is it? I think we can start with them at the next press conference, the ones I have not asked. Who is this? Okay, let's hear from... who didn't want to hear from that? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mfite ikibazo kimwe nshaka kubabaza mpagaze kandi mbashimire murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida, mu minsi ishize twabonye intumwa z'i Burundi mu gisirikare n'iza leta zitabira ibikorwa byabereye n'aha ngaha. Ejo bundi tubona impunzi z'abarundi zitaha ku bushake zisubira i Burundi. Abantu bakavuga ati se haba hari umubano muri iyi minsi cyangwa se ibiganiro byabyihariye kugira imipaka yongere ifungurwe yo ku butaka. Murakoze. Nta gufungura imipaka iracyameze nk'uko yari imeze ntacyo. Ariko twebwe na mbere hose no gufunga kw'iyo mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo at all. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ndetse n'ubundi hari abava i Burundi bakaza hano, hari abantu bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwanda sinzi n'ibikijyayo, bagenda so ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibi birushijeho kuba byaba byiza, abantu baravugana twe nta na rimwe tugize dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biba biraba n'ubu birahari, ariko muzakurikirane neza ntabwo byigeze biduturukaho na rimwe. Niyo mpamvu ndetse kugenda no kugaruka rimwe na rimwe twe nta abantu iyo bashakiye baraza, bashakiye baragenda. Nabo aba impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo, niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo, twe tubaha UNHCR ikabatwara. Ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha, n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye, ahubwo ni uko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano. Nta kintu gishya rero kindi. All right. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Naha ikiganiro cyahuzaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'itangazamakuru gisoreje mu gice cya kabiri, hagarutswe ku ngingo zitandukanye nk'uko mwagiye mubikurikira, ariko wenda reka tugaruke kuri zimwe muri zo. Mukuru w'igihugu yagarutse ku kibazo cy'umutwe w'abaje